Bienvenidos a todos. Estamos en vivo un día más, un jueves más para hablar sobre Yoga-Vedanta. Tenemos aquí un día más a Keshavaji, muy agradecidos de que esté aquí con nosotros en directo desde el sur de la India. El día de hoy vamos a hablar de Tantra y Kundalini Yoga, más focalizado en las diosas, ¿ok? En las diosas, en el rezo hacia las diosas, me viene el nombre en inglés, worshiping. Entonces, muchísimas gracias, Keshavaji. Thank you so much, Keshava, for being here one more day to share with us. Thank you, Hariom. Thank you. Namaste. 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 And we are ready to start. Thank you so much. Okay. So today we'll discuss so the Tantra Shastra. So what is the Tantra Shastra and what are the practices and so all the practices of the Tantra and what are the, some of the distortions. There are a lot of distortions so regarding Tantra. So we'll discuss all the topics now. Okay. So what is Tantra? So Tantra is a very vast subject. So it's a huge, it's a very huge subject. All the practices what we do as yogis, as sadhakas, so they're all Tantra only. They're all tantric practices only, because the Tantra means a technique. So Tantra, the very word of Tantra means a technique, It's a Upaya Shastra. It's a Upaya Shastra. So Upaya Shastra, a technique for purification of the heart, purification of the mind, and the purification of the Antakarana, so internal instrument, Antakarana, and gaining the self-knowledge. So this is how it is. So it's a Upaya Shastra for Jnana Yoga. It's a Upaya Shastra for Jnana Yoga. Yeah. Okay. Entonces, hoy vamos a estudiar sobre Tantra Shastra. Vamos a estudiar las prácticas que incluyen este tema y las distorsiones. Hay muchas distorsiones relacionadas con la palabra Tantra, muchos malentendidos. Entonces, vamos a clarificar qué es específicamente el Tantra. El Tantra es un tema inmenso. Básicamente son todas las prácticas yógicas que hacemos como yogis, como sadhakas, como practicantes de yoga, están dentro del Tantra. Tantra significa técnica. Entonces, Upaya Shastra es el Tantra como técnica para la purificación de la mente y para la purificación interna. Para la purificación interna, para llegar al conocimiento interno o Jnana Yoga, que es uno de los objetivos del yoga, uno de los yogas finales, que es la autoindagación. Entonces, todas las técnicas, las prácticas que hacemos están dentro del Tantra. Entonces, el Tantra es como todas las prácticas que hacemos como yogis. Es muy inmenso ese tema. Yeah. Yeah. So the main subject matter of Tantra is energy. Energy. So the main focus is energy. So in the reality has two aspects. So consciousness and energy. The reality has the two aspects: the consciousness and the energy. So in the Vedas and Upanishads, they deal with the consciousness aspect. The main focus is on consciousness. But when it comes to Tantra, the main focus is energy and the matter, of course. So matter and energy. So energy. So releasing the energy from the matter, so which we will discuss more details later. So main focus is on the energy, all the energy channeling techniques, all the upayas and all the shuddhis, purifications, bhuta shuddhi, purifying all the 5 elements, So the releasing the energy, the chakras, all the, dealing with the prana. Prana is another dimension of the energy. Yes. Then the yoga practices, then the mantra. So mantra is energy only. So mantra, the whole universe is energy, various dimensions of the energy, and the mantras, using the mantras for releasing the energy, expanding the consciousness, expanding the awareness. So then the worshipping of the devatas, devatas are the energy bodies of the universe. So all these things you can see that. So all it's dealing with the energy aspect of the reality. Okay.
Antes habíamos visto, el principal foco del Tantra es el manejo de la energía. Antes habíamos visto que los Vedas se focalizan en el conocimiento, en la conciencia. Hay dos aspectos de la realidad principales que son la conciencia y la energía o materia, porque la materia es energía. Toda la materia es energía. Entonces hay dos aspectos de la realidad que son la conciencia y la energía. Los Vedas se focalizan en la conciencia, en lo que no tiene forma. El Tantra se focaliza en la energía y en la materia, en lo que tiene forma. Entonces, con el Tantra, en lo que se focaliza es en soltar la energía de la materia. Eso es un concepto muy bonito. El Tantra lo que hace es focalizarse en soltar la energía de la materia. Entonces, en el Tantra se incluye toda la canalización energética, toda la parte de canalización energética, la purificación de los canales energéticos, los chakras, el prana, que es un tipo de energía, los mantras, que son energía, son vibración, ¿ok? Y también dentro de la parte de Tantra están los devatas, que los devatas, como hemos visto en videos anteriores, son los cuerpos energéticos del universo. Entonces, todo lo que tenga que ver con energía y materia se trabaja mediante el Tantra. Y toda la parte de la conciencia se trabaja mediante los Vedas. Ajá. Yeah. So, we have what is called Nirguna Brahma, Saguna Brahma. The reality without any attributes, that's a pure consciousness, Prakriti, Purusha. Yes, And yes. the reality with attributes, reality with attributes. Yes. So that is Prakriti, Prakriti. Mm-hmm. So that Prakriti, this is the Sankhya metaphysics, yes. Sankhya language, Yes. Because the Sankhya metaphysics, the Sankhya philosophy is the Tantra philosophy also. The Sankhya philosophy is the basis for the Tantric philosophy also. So the consciousness and the energy. Yes. Of course, this Sankhya philosophy also is a basis, has a basis in the Upanishads and the Vedas. So, but more expanded in Sankhya. So that the two dimensions of the reality. So Prakriti Purusha. So the same metaphysics is shared by Tantra also. So main focus will be on the Prakriti. So all the manifestation, the manifested universe, the manifested universe that is there outside and also within, inside. So this is what it's called. So the focus of Tantra is the Nirguna Brahma. Saguna Brahma. Saguna Brahma, yeah. Saguna Brahma. Yeah. Saguna means with the attributes. Saguna. With attributes means all the with attributes means all the energy and the various manifestations of the energy and everything goes on in the universe, the outside and also inside. Yes, okay. En el universo hay dos realidades, es lo que se llama Nirguna y Saguna. Nirguna es la realidad sin atributos, es la conciencia. Y Saguna es la realidad con atributos, con parte material, que es el Prakriti. Estos son conceptos de la filosofía Sankhya o la metafísica Sankhya, que son la base del Tantra, de la filosofía tántrica. El Sankhya, el Sankhya, la metafísica Sankhya o la filosofía Sankhya, la base es que existen dos realidades en el universo, una es con atributos, otra sin atributos, Prakriti y Purusha. Esa es la base del Sankhya, que existe esa dualidad. Entonces, esa es la base también del Tantra. El Tantra viene de la filosofía Sankhya. Es muy importante esto. Entonces, el Tantra se focaliza en la parte que sí es manifiesta o Prakriti. En la parte manifiesta del universo, tanto afuera de nosotros como adentro de nosotros, pero siempre en la parte más manifestada, que es el Prakriti. Esa es la parte del universo manifestada, tanto materia como energía. Pero tanto dentro de nosotros como fuera de nosotros. Yeah. So now let us see various definitions of the Tantra, because Tantra has got various definitions, because the practices are diverse practices, So that is why the definitions also, we have various definitions. So let us see the definitions. So Tantra means a technique. So basically Tantra means a technique, a technique, a upaya, technique. So it's also, so the loom. So Tantra also called a loom, So loom or a wave
not weaving, Weaving, so like in the cloth, the fabric. Mhm. So we have cross and these two threads, cross sectional and longitudinal, so like that. Yes. So like in the universe, so we have the consciousness and energy, so both are woven, interwoven, Mhm. so like that. So it's a weave, then the warp and the doctrine, tantra also called known as a doctrine, the siddhanta. So so very very widely used. So this is a tantra. It means for a doctrine, a siddhanta, a doctrine. It's also called tantra, because these meanings are there in the Vedas in the various places. It's used. It's an instrument, instrument. Tantra also is an instrument, and an arrangement. Tantra also is an arrangement, a systematic arrangement of things. That's what we see in the universe. You see, systematically everything is intelligently arranged. So that's why it's also called tantra. Ok. Hay varias definiciones de Tantra porque el Tantra abarca es tan amplio que existen varias definiciones. Entonces, una de las definiciones de Tantra es técnica. El Tantra son técnicas. Técnicas que en sánscrito se dice upaya. Upaya es una técnica. También se puede traducir como doctrina, la doctrina del Tantra. Todos estos nombres están ahí en los Vedas como definición del Tantra. También se puede definir como un instrumento, el Tantra, y también como una organización del universo o un tejido de la conciencia con la materia en el universo. También esa es una definición dada en la antigüedad hacia el Tantra. Tiene muchas definiciones porque el Tantra es muy amplio. Yeah. So now, so there are two words in Tantra. When you say the word meaning, so literal meaning. So there are two words. So tan and tra. So tan is the root. So tan is the root. So and tra, so is a word. So tan and tra. So tan means to expand. So tan means to expand, expanding. Tanoti, expanding. And the tra means protect. So tra. So protecting. So tra is the protecting. So same in the mantra also. Man plus tra. So man to think, tra to protect. Like that mantra. So same here, tantra. So tan plus tra becomes tantra. So the science of expanding the energy, expanding the consciousness, expanding the mind, you can also say. So the science of expanding the mind, expanding the consciousness, expanding the awareness, and releasing the energy, and thereby releasing the sadhaka, the seeker, the practitioner from the samsara, so from the bondage of samsara, because that is our ultimate goal. Ultimate goal is absolute happiness. Ultimate goal is absolute happiness, going beyond the samsara, going beyond the suffering. This is the philosophy, the basic principle of all the philosophies. So every philosopher, every system wants to bail out the human being from the cycle of samsara, from the suffering. So same here also. So expanding the mind, expanding the awareness, releasing the energy, so and releasing the person from the bondage. Yes. So this is Very so classical definition. Okay. So, yeah. General definition. You can say general definition. Yeah. General, yeah. Entonces, la definición general tradicional de Tantra, Tantra está formado por dos sílabas, tan y tra. Tan es la sílaba raíz y tra es una palabra. Entonces, tan significa expander, expansión, y tra significa proteger. ¿Ok? Entonces, Tantra, proteger, expansión. Expander, ¿qué expande el Tantra? Expande la mente, la conciencia, la atención. Y ayuda a soltar la energía de los diferentes centros energéticos del cuerpo, de la mente, suelta la energía y también saca al practicante, al sadhaka, del ciclo de samsara. Son técnicas que ayudan a sacar al practicante del ciclo de samsara. Entonces, tiene esas dos raíces. La raíz es tan, la raíz expander, y tra, la palabra proteger. Very good. Yeah. So we have another definition. So in the Tantra we have tattva and mantra. So tattva and mantra becomes Tantra.
you know. Mm. So this is more like a, you know, so operational definition. You can say it's more operational definition, you know, working definition. So tattva and mantra becomes tantra. So tattva is a cosmic energy principles. So tattvas are the cosmic energy principles, and the tattvas are all the matrix of the universe. You can say they are tattvas, you know. So the different systems they have different way of enumerating the tattvas, you know. In Sankhya we have 24 tattvas, Yes. or 25 tattvas. So, you know, 24 or 25 doesn't matter. So 25 tattvas, you know. In Vedanta there is only 2 tattvas. One is consciousness and energy. So Okay. Purusha and Prakriti, you know, Saguna Brahma, Nirguna Brahma, like that. But there also you can expand, you know, you can expand it. Yes. But you can take it as a Sankhya as a you know, as a benchmark, you know. So in Sankhya, so there are also two mainly there are two tattvas only. So Purusha and Prakriti. But Prakriti is expanded because, you know, Prakriti means creation, is expansion, you know. Yeah. So then Prakriti expands. So totally there are 24 tattvas are there. You know? So, but these 24 tattvas also we understand in terms of 5 elements. So 5 elements, Panchabhutas, and the mind and consciousness. So that's how it is. So in our understanding, we reduce them, and also we can expand them. But you can say there are 24 tattvas, you know, in one school, or you can say there are only 5 tattvas, 5 or 6 tattvas, whatever, you know. So simple way of understanding is understanding all the elements, 5 elements. Understanding all the 5 elements and understanding and analyzing the 5 elements, Panchabhutas, and the mind, you know, then analyzing the consciousness beyond. And understanding. So these are the tattvas. So cosmic energy principles. Okay. So these principles, Entonces, podríamos decir que el Tantra está formado por 2 conceptos, que es tattva y mantra. Tattva y mantra hacen Tantra. Tattva y mantra hacen Tantra. Tattva son los principios energéticos cósmicos, principios energéticos del universo, ¿ok? Son como la métrica del universo. Y en Sankhya, la filosofía Sankhya, que es muy medidora, es muy analítica, hay 24 tattvas. En el Vedanta, otro tipo de filosofía, solo se consideran 2 de ellas como principales, que son Purusha y Prakriti, la conciencia y la materia o la energía. Sin embargo, en el Sankhya hay 24, porque es lo mismo, pero más expandido, que en resumen es la comprensión de los 5 elementos, Panchabhuta. Es la comprensión de los 5 elementos que forman todo. Entonces, esos 24 tattvas en el Sankhya podrían resumirse entre los 5 elementos, la comprensión de los 5 elementos, la comprensión de la mente y la comprensión de la conciencia. Esos son los centros energéticos cósmicos del universo y eso es lo que estudia profundamente el Sankhya y el Tantra. Yeah. So in the Kashmiri Shaivism, so there are the 36 tattvas, you know. So 36 tattvas. So various ways of understanding the matrix of the universe, you know. So sometimes it is expanded, sometimes it is expanded, sometimes it's explained briefly, you know. So it's all depending on the Adhikari Bheda, you know, Adhikari Bheda. So different people, you know, Adhikari means the seekers, you know, the preparation on the part of the seekers are different. That is why depending on the different people, their level of preparation. So this philosophy is, you know, explained. So like that. So but anyway, by the way, there are 36 tattvas enumerated in the Kashmiri Shaivism, but in Sankhya there are 25 tattvas. So but anyway, so understanding these tattvas, so these tattvas are the building blocks, you know, the building blocks of the universe, you know. So these are all nothing but energy, because when you say the whole universe is energy, Prakriti is nothing but energy means so the dimension, the functions of the Prakriti also is energy only, you know. So energy is functioning in various dimensions, you know. So these 5 elements, when you understand these 5 elements, so Prithvi, Ap, Tejo, Vayu, Akasha.
So the earth, water, they're all energy principles, So earth is magnetic energy. So water is electrical energy, So Teja, fire is radiational energy, So Vayu, the air is a mechanical energy, Then the space is gravitational energy. So, see, one energy is manifesting in a different ways, So understanding these, understanding and analyzing these, and their connectedness, these 5 elements are connected with the body, and then the chakras, etc. So which we are going to see later. So understanding this and meditating on this and releasing this energy, that is what we call tattvas. So that's what is tattva, cosmic energy principle. Wow, very good. Entonces, por ejemplo, en el Cosmic Shaivaism habría 36 tattvas. En el otro, en el Sankhya hay 24, en el Cosmic Shaivaism hay 36, por ejemplo, pero son diferentes formas de comprender la energía del universo, pero es lo mismo, porque como es expansiva, es lo mismo 24, 36, quiere decir una más expansión de esos mismos conceptos energéticos. Entonces, depende del buscador, de la persona que haya estudiado, que haya canalizado eso, han percibido diferentes grados de expansión del universo. Lo importante de esto es comprender profundamente que los tattvas son los bloques de construcción del universo. Son como los bloques energéticos. ¿De qué está hecho el universo? ¿De qué está hecho el universo energéticamente? Son los tattvas. Eso es lo más importante de comprender. Entonces, los bloques, que es así como funciona el prakriti del universo. O sea, toda la parte material funciona a través de estos bloques energéticos. Los bloques energéticos son la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Y esto no son más que energía. Entonces, la tierra es la energía magnética, el agua es la energía eléctrica, el fuego es la energía, la radiación, el aire es la energía mecánica y el espacio es la energía gravitacional. Y todas estas energías están en nuestros centros energéticos. Entonces debemos comprender estas energías para aprender a liberar todas esas energías en nuestros centros energéticos. Por eso son tan importantes, es tan importante comprender el concepto de tattvas. Yeah, so understanding the principles, tattvas, and also we understand that this whole universe is a prakriti, nature, the mother nature, So the energy means feminine, So energy is feminine, and the energy is not like a simple mechanical energy, but it's a conscious energy. It's a conscious energy. It's a divine energy, It's a divine energy because the prakriti, the mother nature is protecting us and nourishing us. That is why the divinity comes. The divinity comes, the reverence. So reverence. So the reverence comes, reverence to the forms, reverence to the nature, Yes. So the attitude changes, When you take mechanically, see, if everything is mechanical, then the relation between you, the individual, and the nature is a mechanical. But then when you understand the whole thing is the conscious energy, so the attitude changes. So the divinity comes out. The reverence and the puja, so puja bhava, the bhakti comes, the bhakti comes, the gratitude comes. So that is why it's a sadhana. It becomes a spiritual practice. Yes. Yeah. And also finally you have to unite. You have to understand that what is there in the macro is in the micro also. So finally you have to discover that there are no two energies. There is only one energy. Manifesting. Yeah. Yes. La energía es femenina. La energía es femenina. Prakriti es femenina. Es energía. La energía es femenina. Entonces, pero es una energía consciente, divina. Es divina porque esa energía es la que nos protege y nos nutre. El Prakriti nos nutre y nos protege. Por eso tiene esa energía de divinidad. Esa energía es divina. Y porque esa energía es divina y nos nutre y nos protege, nuestra relación con ella cambia. Porque si fuera una relación mecánica, en la que esa energía es simplemente una relación mecánica,
no habría esa conexión que tenemos con la parte material y energética. Cuando comprendemos que esa energía que existe en el universo nos está nutriendo continuamente y nos está protegiendo, nuestra relación con ella pasa a ser una relación de divinidad. Y ahí es donde surge Bhakti, que es la entrega y la devoción hacia esa energía o hacia esa materia. Y esto es muy importante porque entonces esa devoción se convierte en una sadhana, en una disciplina espiritual de nuestra relación con la materia y la energía. Y cuando comprendemos que esa energía y esa materia a nivel macro es igual que a nivel micro, entonces esa devoción y esa entrega pasa a ser igual hacia el universo que hacia nuestra divinidad, divinidad energética y física. Y esa es la parte más importante. Yeah. So tattvas. Then mantra. So tattvas and mantra, So the mantra is the mystical vibrations, So tattvas and mantras becomes tantra. So dealing with the tattvas, understanding the tattvas, and using the mantras as a tools. Mantra is a tool. We have seen that. Yes. So mantra is a tool to release the energy. So mantra is a tool to release the energy. So using the mantras. So mantras are the mystical vibrations. So these two put together, it becomes tantra. So the science of cosmic energy principles and the mystical vibrations is called tantra. Yes. One moment. I want to say. Entonces, la otra parte es mantra, que es vibración mística. ¿Ok? Los mantras son vibraciones místicas. Es una herramienta para soltar la energía. Los mantras son es una vibración mística que nos ayuda a soltar la energía dentro de nosotros. Entonces, el tantra es la mezcla de tattvas y mantras, ¿ok? Tantra es la mezcla entre tattvas y mantras. Tattvas es la ciencia de la energía cósmica y los mantras son las vibraciones místicas. Entonces, la unión de estas dos ciencias son las que dan lugar al tantra. Yeah. So, now you see the mantras and devatas, the deities, and Yes. The tattvas, So all these are all the components of the tantra, So everything what we do, in fact, everything what we do is the tantric practices only. Because whatever we are doing, they're all energy practices only. So that means whatever we do, all you can say they're all tantric practices only. We are doing tantra. All the time we are doing tantra. As a sadhakas, I'm talking about as a sadhakas. As a sadhakas, as a yogis, as a practitioners, we are all the time doing tantra. Of course, so those who don't know also, they are also doing tantra, but they are not aware of it. So when you are breathing in and out means you are doing tantra only because you are taking the energy, So, but the only thing is you are not aware of it. So that's why awareness is very important. So anyway, so this is the brief definition about the tantra. So you can say the tantra. So as the science of seeing, feeling, and knowing the infinite through limited world form. So because this definition also very important because tantra has got a wide range of practices. Tantra caters to each and every practitioner, no matter in which stage of evolution the person is. Because everybody is not equal in their preparation. In their preparation, everybody is not equal because the different people are there in a different stage. Yes. So it's like tantra is like a GPS. So like a GPS. So it's like wherever you are, so it takes from there. From there you can start from there to reach the goal. So that is why. So it starts from the stage wherever the seeker is there. From there you can start. So that is why. So the practices are very wide range of practices and different types of practices also there. That means you can convert whatever you are doing, or whatever you are experiencing, whatever you are feeling into tantra. Okay. So instead of doing mechanical, you understand the whole universe is nothing but energy, and we are dealing with the energy. So you convert that very practice into a sadhana, a spiritual sadhana, so that you can transcend it finally and reach the goal. So that's idea. So that is why this definition.
the science of seeing, feeling, and knowing the infinite through the finite means, you know. So that is why the tantra is very important practice, you know. Yes. Okay, very good. Entonces se podría definir el tantra como ver, sentir y conocer el infinito a través de lo finito, ¿ok? Ver, sentir y conocer lo infinito a través de lo finito. Entonces, el tantra se podría decir que es cualquier práctica que está haciendo cualquier persona a nivel espiritual para expandirse. El tantra es cualquier práctica que estemos haciendo para expandir nuestra conciencia. El tantra es como un GPS, funciona en cualquier nivel de conciencia para cualquier tipo de buscador. Es una práctica que se adapta y lo que va a hacer es llevar al sadhaka, al yogi, al buscador del nivel donde está, a conocer la verdad y salir del ciclo de samsara. Son esas técnicas, esas prácticas que van a guiar a cualquier persona en cualquier nivel hacia la conciencia. Entonces, simplemente cualquier técnica que nosotros estamos haciendo, si la convertimos en sadhana, en una práctica espiritual, se convierte en tantra, porque el tantra son las prácticas que nosotros hacemos para expandir nuestra conciencia y salir del ciclo de samsara, que es el objetivo final de cualquier sadhaka, cualquier buscador. Yeah. So tantra is known as Bhukti Mukti Karanika. You know, Bhukti Mukti Karanika. So this statement gives everything. So about the tantra. So experiencing a system of enjoyment and enlightenment through experience. So a system of enjoyment and enlightenment through experience. So this is the precisely what is the definition, you know. But you understand this in comparison with the Vedic practices, Vedantic practices. So then only it makes sense. In the Vedantic practices, because it's a Jnana Yoga, Vedanta is a Jnana Yoga, you know. So you withdraw. You are withdrawing from the world and you are practicing. So you know, so all the meditation practices, etc. It's a more withdrawal. So what do you know? So this nivrutti, pravrutti. So there are two paths, you know. So two paths for the spiritual journey. In the spiritual journey, there are two paths. So mainly, so one is pravrutti and nivrutti. So nivrutti means withdrawal. So monk, like a monk life, you withdraw from the active world, and you go to a retreat, seclude yourself, stay in an ashram or a cave, you practice, you know, study and practice. So involvement is less. You have less involvement. You know? Yes. So that means you have completely withdrawn from the world. So that is what the nivrutti marga. So nivrutti marga, and the pravrutti marga means you are in the world. You are very much in the world. You are very much doing your duties, you know, your duties and your responsibilities. You are doing your job, everything you are doing. So that means you are very much in the world. At the same time, you are practicing. You are a seeker. You are a practitioner. You are a yogi. You know. So for them, the tantra. So because it's everybody will not be able to follow the nivrutti marga. You know. So withdrawal. Everybody cannot do that. You know. So that is why. So you do pravrutti marga, be in the pravrutti marga. So and experience whatever you are doing, you go through that. But so experiencing the ultimate through enjoyment. You know, enjoyment in the sense whatever you are already doing, so you continue to do that, but you convert into a practice. You know? Yes. So that's idea. Okay. Una definición tradicional de tantra es Bhukti Mukti Karanika. Entonces, esto significa experienciar y disfrutar la iluminación a través de la experiencia. Esto tiene sentido si lo unimos con Vedanta, porque en Vedanta o Jnana Yoga, que es el yoga más de la autoindagación y del conocimiento, hay dos maneras de tomar un camino espiritual. Uno de ellos es
Nibruti-marga, que es aislarse del mundo, hacerse monje, irse a una cueva o a un ashram o a un monasterio y aislarse completamente en el que no hay una interacción con el mundo de afuera. Entonces es más un desarrollo de Jnana Yoga, de autoindagación continua y aislamiento del mundo. El otro camino es el camino de estar en el mundo en una vida normal, pero ser un buscador. Entonces, ahí, para estar en el mundo como buscador, es donde se utiliza el Tantra, las técnicas para poder disfrutar de tus prácticas, crear una sadhana y disfrutar de ese camino hacia la iluminación. Y para eso se utiliza el Tantra como técnicas de guía para eso. Yeah, so on the Tantras also, there are two types of practices. So there are two types of practices. So one is external practices. So the other one is internal practices. So there also you can see that the journey. So this is also one of the basic principles of spiritual sadhana. So that means you start from the external, then slowly you gravitate towards the internal practices. So as you progress in your journey, spiritual journey, as you evolve, so you start with the external, and finally slowly you can lead to the internal. So no more, you don't need a external practices anymore. So you can everything what you do externally, you can also do internally. You know, that's what the Kundalini Yoga and will comes. You know. Yes. So in the Tantra, you do all the practices externally, but also it leads to finally internally. So anyway, this also we will discuss more details later. So now, so the science of seeing, feeling, and knowing the infinite through the limited world form. So this is the definition. So so Tantra includes various rituals, you know. So a regular order of ceremonies and rites and rituals also is called Tantra, because so various rituals, because the purification of the body mind is so important. So that's why there are various rituals are there, external rituals, internal rituals also there. So that's why Tantra is also, you can say it's an order of rituals and rites and ceremonies. So because the ceremonies means all the energy channeling techniques are there. So that's why this is also one of the definitions. Various definitions I am giving, because the Tantra is a very vast subject under diverse practices. That is why various definitions I am indicating various definitions. Yes. Okay. El Tantra, hay dos formas de practicar Tantras. Externo, es la práctica externa y la práctica interna. Normalmente uno comienza con prácticas externas y cada vez va interiorizando más, yendo más hacia las prácticas internas, como son el Kundalini Yoga y las técnicas de canalización de energía y de trabajo con la energía interna. También se puede definir el Tantra como rituales y ceremonias de purificación del cuerpo y la mente. Hay muchas ceremonias, muchos rituales dentro del Tantra para purificar el cuerpo y la mente. Entonces también hay ceremonias y rituales externos e internos para diferentes tipos de purificación. Okay, so Tantra gives the sadhaka, the practitioner, the whole system of experiences. So the whole system of experiences, because nothing is included here. So anyway, we will see more details later. So it covers all the aspects of the life. So the dharma, artha, kama, moksha, we have seen, you know. So these are the four goals of life. Four goals of life. So dharma, artha, kama, moksha, all the goals of life are included in the Tantra Shastra. Nothing is excluded. That means what? Everybody can practice Tantra. That's the idea. Idea is everybody can practice Tantra. So when it comes to Veda, so it's a lot of preparation. You need, years of preparation you need. So everybody cannot practice, you know. So but in Tantra it's not like that. Tantra is very, you can say it's very so lesser fate, you can say lesser fate. Yes. So that means everybody, that's the French word, you know, what do you call it? It's very democratic, very democratic. Yes. Lesser fate, whatever. So democratic, very democratic. Yes. For everybody. Everybody can include. There is no reservation. There you know. So there is no restrictions. You know. But at the same time, what happens? You know, since there is no restrictions, so it also prone to misinterpretation, distortions. So that's also there.
Yes. So since everybody is eligible to practice, there is also the negative side. The downside is, so there are distortions also. That is why there are a lot of distortions. It's a badly distorted. Lot of misinterpretations and wrong interpretations also came in the tantra. That's why there is a lot of bad reputation also. So though the tantra is a very noble practice aiming at self-realization, through experiencing and feeling and seeing, so this is the final goal is the noble idea of realizing the self. But then so it's a misinterpretation, lot of misinterpretations, and because of the distortions, it's also got a lot of bad reputation also. So Yes. so anyway, this is the you can say this is a very democratic. Tantra is very democratic. Everybody can practice. Ok. El Tantra es una práctica que es un sistema de experiencias para todo el mundo. Todo el mundo puede practicar Tantra. Tantra está presente en todos los aspectos de la vida, en las cuatro etapas vitales de las que hablamos en los otros live, de la adolescencia, de la madurez, del retiro y de la parte de cuando uno se aísla. En todos esos, el Tantra tiene prácticas específicas para cada momento de la vida. Todo el mundo puede practicar Tantra en cualquier momento vital en el que esté. Sin embargo, los Vedas, para practicar los Vedas, hay que tener una preparación. No todo el mundo puede practicar los Vedas. Es necesaria una preparación para eso, pero para el Tantra no. El Tantra es muy democrático. Todo el mundo puede practicarlo independientemente del momento evolutivo en el que esté. Siempre va a haber una práctica que le va a ayudar hacia su propia expansión de conciencia en cualquier nivel. Y por eso, porque no tiene restricciones, todo el mundo lo puede practicar, ha sido altamente distorsionado. El Tantra ha sido muy distorsionado, hay muchas malas interpretaciones, muchos falsos conceptos de lo que es el Tantra. El Tantra es una práctica muy noble que se focaliza en llevar a la persona hacia su liberación, hacia su expansión de conciencia. Entonces, es muy importante comprender esas distorsiones para entender lo que es el Tantra realmente, porque ha sido altamente distorsionado. Okay, so this is the definition of Tantra. Now let us see briefly let us see what is the history of Tantra. So history of Tantra. So when you take the meaning Tantra as a goddess worship, when you take the meaning of Tantra as a primarily goddess worship, so Prakruti. So dealing with the Prakriti, that means dealing with the energy. So this you can trace back to the Vedas. In fact, even pre-Vedic, even the pre-Vedic also, because the looking at the universe, looking at the earth, the universe, as a mother nature has been there from time immemorial. It looks it is there time immemorial from the very beginning of the humanity. So they looked at the universe, the world, the earth, Mother Earth as a Prakriti, as a goddess. So because you can see that all the native cultures, in all the native cultures, so they have the practice of the goddess, in the one form or the other. You can see that. You can do when you do the survey, all the native cultures, so they have the nature worship. So so nowadays people call it nature worship as something low, etc. So that is because of the ignorance. So but they know intuitively, they all know that the nature is energy. Nature is nothing but energy, and so they all worship this energy. They all appreciated this energy, and you can see that it is there. The goddess worship is there as the goddess worship is as old as the humanity itself. You can see that, That means even the pre-Vedic. So we don't know when the time and all, it's very difficult to calculate, but it's a pre-Vedic also, because it is there in all the cultures. But it became more systematized in the Vedas, etc. So in the pure form of Tantra, as a pure goddess worship, and the whole creation is like a nature. The creation is a goddess, So the nature is mother. So mother, So this is there very much. So that is why in the Vedas we can see that so Prithvi Suktam, Bhu Suktam. Prithvi means earth. So earth is
worshipped as the Shakti. Shakti means the goddess. You know, and every Nadi, so all the Nadis, you know, all the Nadis means all the rivers. All the rivers are worshipped as the Mother Nature, because the flowing, you know, it's like anything is flowing and dynamic is like a Shakti. You know, Yes. the Shakti worship is very important. So Yes. Bhu Suktam, Sri Suktam. So the goddess, you know, Sri means the goddess Lakshmi. Durga, so Durga Suktam, you know, Durga is the goddess Durga. So like this, various forms of goddess names are the deities are there in the Vedas, but it became more expanded later. So you know, so yeah. Okay. Okay. La historia del Tantra también el Tantra se puede definir como la adoración a la diosa, a la energía femenina, porque es Prakruti, es la energía, es la materia, ¿ok? Entonces, el Tantra, la historia del Tantra es prevédica, es antes de los Vedas, porque es la adoración a la energía femenina que ha estado ahí desde el origen del universo, del origen de toda la existencia, está ahí la energía femenina, que es la creación. Entonces, se puede decir que el Tantra, que es como adoración a la energía femenina, adoración a la diosa, es prevédica y es desde el origen de la humanidad. Entonces, las culturas nativas, si hacemos una búsqueda, cualquier cultura nativa de la Tierra adora a la naturaleza. La naturaleza es el Prakruti, es la energía femenina del universo. Entonces, muchas personas creen que los indígenas están retrasados, pero es totalmente lo contrario, porque ellos están haciendo una adoración a la energía primordial femenina, que es la creación. Esas culturas antiguas adoran la naturaleza y la tierra como la diosa, como la creadora, como la energía femenina, que es lo que es el Prakruti, ¿ok? Y esto es muy importante. Esa naturaleza, la tierra, la naturaleza es el Shakti, es la energía, es el Prakruti. Y lo mismo son los ríos, los nadis, se llaman nadis también. Los ríos de la tierra también se adoran como energía femenina, porque todo lo que sea flujo es adorado como energía femenina. Entonces tenemos que estar conscientes que la naturaleza es energía y es Shakti, es Prakruti, es esa misma energía, materia, creadora y dadora de vida y cuidadora de todos nosotros. Yeah. So you can see that all the cultures, primitive cultures, the native cultures, they have the practice of the goddess worship. So now, so this has been more developed. So more developed in the Vedas and the post-Vedic period. So this energy is not only in the outside, you know, not only in the Prakruti, and the same is reflecting in the inside also, inner world also. So then all the Kundalini yoga and all the meditation techniques, visualization techniques, all developed later. In the Veda itself, you know, so the Soma Suryatmakam Jagat. It is said the Soma Suryatmakam Jagat. That means so Soma is the Purusha and the Agni. So Soma Surya. So Agni Surya. So Agni Suryatmakam Jagat. So Surya is the Purusha. So Agni is a Kundalini, like that. It's mentioned like that. So there's uniting this Kundalini with the Sahasrara Chakra is like so uniting Soma, Agni and Surya, like that it is said, you know. So that means already not only external practices, but internal practices also, internal Kundalini, you know, internal practice, external and internal also. And also Veda describes like so the Surya is like a father and the earth is like a mother, like that. So you can see that already the Tantra, the concept of Tantra is already there. You know, goddess worship, mother. So and the rain god, you know, the rain god is like a father and the earth is like a mother, you know. So this kind of concepts are already there. And on the rivers, all the rivers are considered to be the goddess, you know. So but later on it's a more internal practices developed. So the more yogic techniques and yogic practices are developed, then it becomes a complete science of understanding the energy. So energy in the macrocosm and energy in the microcosm also. So it's a complete system.
So now it's a complete system. But though it has been there from time immemorial, all the traditions and all the practices, they have been practicing this. So that means there is one unified vision. So because everybody knew that before the advent of this, so the religions, so especially the masquerading religions came. So before that, there was one harmonious culture where they knew that there is one energy, one energy that is maintaining. So this universe, that is goddess. Yes, so the yes. goddess. Muy bien. En los Vedas, después de este concepto, se ha ido desarrollando tanto el Tantra hacia afuera como hacia adentro, todas las prácticas, ¿ok? Hacia afuera es el concepto de femenino y masculino, como por ejemplo el concepto de Surya o el fuego o el sol, o también la lluvia, que se considera como el padre, ¿ok? Surya se considera como el padre, o también la lluvia. Sin embargo, la tierra se considera como la madre, también los ríos que fluyen. Entonces, este concepto de padre y madre hacia afuera, hacia el macrocosmos, esto ya lo sabían las culturas antiguas, y en los Vedas se fue desarrollando toda la parte interna, toda la parte de las energías femeninas y masculinas internas. Entonces, ya cuando se une toda esa ciencia hacia afuera y hacia adentro, se convierte en una ciencia completa, hacia el macrocosmos y microcosmos. Entonces, es importante comprender que antes había una visión unificada en toda la Tierra por todas las culturas indígenas y locales antiguas, en las que estaban de acuerdo con esa visión de el padre y la madre, de la energía femenina y masculina, como el sol y la tierra, esa diferencia de energía. Y esto es muy importante porque antes de las religiones había esa visión armoniosa en la tierra. Todos los indígenas de la tierra pensaban igual en unificación. Luego, después vinieron las religiones a cambiar ese concepto e incluso darlos como algo negativo. Pero antes la gente que vivía en la tierra tenía una visión armoniosa y eso es muy importante comprenderlo. Okay. So the history of Tantra. So now, types of Tantra. So, the basic difference in the Tantra is, we have dualistic Tantra. Dualistic Tantra, one type. Both dualistic and non-dualistic Tantra. And purely non-dualistic Tantra. So these are the three types are there. So purely dualistic Tantra. Purely dualistic Tantra. So both dualistic and non-dualistic Tantra. And purely non-dualistic Tantra. So there also you can see the gradation. So the gradation is depending on the person. So depending on each person. So whatever the person feels and connected with, can practice that kind of Tantra, that school of Tantra. So purely dualistic Tantra is all the worships. So worshipping. So different types of worshipping and practices. So it's like a complete separate. So so dualism means it's separate. So because everybody is not ready to realize. Everybody is not ready for the non-dualistic Tantra. But then you can start from there. The journey start from somewhere. Even a 1,000-mile journey has to start with one single step. So like that you start from there. Separate. So everything is separate. So individual is separate and the universal is separate. Like that you start. But then when you progress, when you progress in your sadhana, you understand that. So at one stage, both dualistic and also non-dualistic. When you are sitting in meditation, when you are practicing, you feel oneness with reality. But then when you open your eyes, you separate again. So this is the stage, second stage. In the third stage, when you go even more deeper, so you understand. So there is one reality. Whether you are close, whether you are in a state of meditation or out of meditation, still you feel the oneness of everything. This is ultimate. This is ultimate level. So ultimately discovering that non-duality of the reality. So then only,
So why this non-duality of the reality is so important? Because then only the samsara will go. As long as there is a duality is there, the samsara will not go, the suffering will not go, the psychological pain will not go. So because as long as you take the mind as a real, so as long as there is a duality, so the suffering will be there, samsara will be there. That is why we are saying, so non-dual reality is so important. In the non-dual realization, there is no samsara, there is only pure bliss. That's important. Yes, very good. Hay tres tipos de tantra. Hay un tantra que es dualista, otro que es dualista y no dualista, y el otro puramente no dualista. Entonces hay uno puro dualista, uno que es dualista y no dualista, y el otro puro no dualista. El dualista, ¿cuál es? Por ejemplo, las adoraciones, las prácticas en el que uno piensa que está separado, que todo está separado. Estoy yo y el universo. Entonces uno reza y hay una deidad y eso es necesario porque hay muchas personas que no están preparados para una visión dualista. Entonces paso a paso. Esto va poco a poco comprendiendo el no dualismo. Entonces primero se empieza con una visión dualista. Ahí hay una deidad, esta soy yo, rezo, le pido, hay una separación continua. El siguiente paso es la mezcla entre una realidad dualista y no dualista, en la que cuando abro los ojos yo me siento separado del mundo, por ejemplo, pero cierro los ojos y me siento uno con el universo. Entonces, dentro de mí me siento uno con el universo, afuera me siento separado. Y el tercero, que es el objetivo de cualquier buscador, es el no dualismo. Quiere decir que dentro y afuera me siento completamente en unión con el universo. Y eso es lo que se busca porque el no dualismo, el no sentirse separado es lo que nos va a sacar de esa rueda del samsara. Solo cuando comprendamos profundamente y autorrealicemos el no dualismo, el que somos uno con el todo, somos parte del todo, autorrealizarlo, no simplemente comprenderlo mentalmente, sino autorrealizarlo, ahí vamos a salir de la rueda del samsara. Yeah. So, these tantric practices are commonly shared by all the Omkara dharmas. You know, so in all the Omkara dharmas, all the Sanatana dharmas. You know, Omkara dharmas or Sanatana dharmas means Omkara dharmas means all the traditions which share Om as a basic, the primary symbol. You know, so this is called Omkara dharmas. So our Omkara dharmas are it's a Sanatana dharma. So Sanatana dharma. Sanatana dharma. Yeah. Sanatana dharma includes all the Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism. You know, these are the main four branches of the Sanatana dharma. You know, when you take like a Sanatana dharma as a tree, so in the tree there are different branches. So one is the Hinduism. So one is Hinduism. So then Buddhism. Then we have Jainism. Then we have Sikhism. So these are the four branches in India we have. Yes. And outside India we have like Shintoism, you know, Shintoism and Taoism. Tao, you know, Tao. They all share common principles, basic fundamental principles. Like we have Zoroastrianism, you know, so Zoroastrian. So Zoroastrianism, etc. And there are some other also. So they all have the practices of Tantra. Commonly, they all do these Tantric practices. So like worshipping the nature and also all the primitive cultures. So not only Omkara religions, all the primitive cultures, native cultures. So they are not primitive actually, they are native cultures. So native cultures. So what they call, you know, people call them like animism. You know, animism, nature worshippers, animism, nature worshippers. So and also what you call pagans, you know, pagans. So pagan become a very you know, bad word now. So pagan is become a negative connotation now, but actually it is they're all tantrikas. They are worshippers of the nature, goddess energy. So mother nature, you know. Yes. So yeah, so they all share the practices. Only thing is in the Sanatana it becomes more sophisticated practices. So more sophisticated practices. So more systematic practice, systematized.
Yes. And the techniques are more sophisticated techniques, and more and also internal practices, internal. So that's how it is. But the concept is shared by the basic concept of energy. So Yes. the Prakriti, the mother nature, the goddess worship is shared by all of them, all the traditions. That is why there is no Yes. conflict. That Yes, is why yes. there is no conflict. They can happily, harmoniously they can live together. Yes. En India hay varias orientaciones de creencias que es lo que forman lo que se llama Sanatan Dharma. Y aquí dentro entra el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sikhismo. Esos son diferentes tipos de filosofías dentro de India, y todos ellos tienen los mismos principios, que es que el Om es el sonido primordial, ¿ok? Esto también se llama Omkar Dharmas. Estos Sanatan Dharmas, todos ellos lo que practican es Tantra, ¿ok? Y también las culturas nativas de India son animistas, entonces tienen todos el mismo principio de la madre naturaleza, de la energía femenina, de adorar al Prakriti, a la energía femenina, a la madre, a la tierra. Todos tienen esa base, tanto los hinduistas como budistas, jainistas, sikhistas, los animistas, todos tienen esa base, por eso viven en tanta armonía. Por eso siempre en India, entre todas estas, lo que se llaman religiones, hay tanta armonía, porque la base de su comprensión del universo es la misma, que es la adoración a la madre, a la energía femenina, al Prakriti o a la tierra. ¿Ok? Eso es muy importante. La única diferencia es que en el Sanatan Dharma hay técnicas más sofisticadas, por ejemplo, que en el animismo, porque ya hay prácticas internas para la expansión y para el autodesarrollo. Entonces, simplemente es la diferencia del desarrollo de las técnicas, pero la base, la creencia es la misma. Okay. Yeah. So now we can see the schools of Tantra. So the schools of Tantra means, so Tantra caters to different types of people, So Tantra caters to different types of people. You can say, so see, basically there are people like sattvic type, rajasic type, and tamasic type. This we have seen, So Yes. this is how the mind functions. So predominantly certain people are sattvic, predominantly certain people are tamasic. I mean, predominantly tamasic. So other two gunas also there, but predominantly rajasic and predominantly tamasic, like that. So everybody has to practice. When you say Tantra is when the universal practice, that means everybody. So can you hear me? Can you hear Yes, me? yes. The image went off. Can you repeat now? Sattvic, rajasic, tamasic, please. Yeah. So the seekers, the sadhakas are three types. So Yes. sattvika, rajasika, and tamasa. So this is a predominantly, not that purely tamasic, but predominantly tamasic sadhaka and rajasic and sattva. So according to, when you say Tantra is universal, that means it is applicable to everyone. So whichever the disposition it is, so accordingly the practices also vary. Practices also differ accordingly. So the pure sattvika. So there are names, technical names for that also. It's like so divya bhava. So divya bhava is more sattva pradhana. So divya bhava. So these are the technical terms. So divya bhava is more sattvic type, sattvic practices, practices. Then veera bhava. So veera bhava is more rajasic practices. So veera bhava is more rajasic practices. Then we have pashu bhava. So pashu bhava means pashu. Yeah, pashu bhava means more tamasic practices. So you see. So Yes. this so these are the three types. So this we can also see in the chakras. Very clearly we can see the chakras. So first two chakras are tamas. That is pashu. Second two chakras from the bottom I am talking about, from the bottom. Second two chakras are more veera bhava. So more veera bhava, more rajas predominant. Then the last two chakras are more sattva pradhana. So that is more divya bhava. Divya bhava is predominant. So in this way, there are basically three types of
practitioners, Tantra practitioners. Yeah. Ok. En relación con las escuelas de Tantra, se dividen según las tendencias mentales típicas del ser humano, que ya hemos visto, vamos a entrar más en profundidad, que es sádvico, rajásico o tamásico. ¿Ok? Recordemos que el sádvico es el equilibrio, rajásico es más la energía y tamásico es más la inercia. Entonces, dependiendo de estas tendencias mentales, hay prácticas tántricas. Las prácticas tántricas sádvicas del equilibrio, de la armonía, se llaman Divya Baba. Las prácticas rajásicas, más energéticas, se llaman Vira Baba. Rajasic. Yes. Rajasic es Vira Baba y las tamásicas es Pashu Baba. Y esto está relacionado con los chakras. Los dos primeros chakras se consideran tamásicos, de inercia, y para eso las prácticas son Pashu Baba. Los siguientes dos chakras son considerados rajásicos y estas prácticas son Vira Baba. Y los siguientes dos chakras son considerados sádvicos y esas prácticas se llaman Divya Baba. Entonces se pueden considerar tres tipos de practicantes del Tantra, según sean más sádvicos, más rajásicos o más tamásicos. Yeah. So now keeping the three types of sadhakas, three types of adhikaris in the mind. So tantric practices are divided into two types. You know, so three types of sadhakas, three types of practitioners, adhikaris, and they have two types of practices. basically two types of practices. So one is dakshinachara. So one is dakshinachara. So right hand practices. So right hand practices. Dakshinachara. Dakshina. Yeah. Dakshinachara. Dakshinachara. And Vamachara. So left hand practice. Vamachara. Yeah, Vamachara. You know, so Dakshinachara is a right hand practices and Vamachara is a left hand practices. It's a technical term. You know, technical term. So Dakshinachara is a right hand practices, is a pure Tantra. So pure Tantra. So that means, so where more internal practices. There are more internal practices, not external. More internal practices. So it's a pure form of Tantra, like a completely pure form of Tantra. So where, so all the practices are, it's like all the practices are more internal, more evolution, you know, internal evolution. So that means all the practices we do as yoga, you know, all the pranayama, yoga, kundalini yoga, you know, mantra yoga, you know, they're all come under Dakshinachara, right hand practices. Ok. Entonces hay tres tipos de sadhakas, como acabamos de ver, sádvico, rajásico, tamásico, y se pueden considerar dos tipos de prácticas. Uno que se llama dakshinachara, que son las prácticas en el término que se utiliza es de la mano derecha, y Vamachara, que son las prácticas de la mano izquierda. Eso es técnico, no quiere decir que uno se haga con una mano y con otra, ¿ok? Entonces, Dakshinachara es puro tantra, son puras técnicas internas, como por ejemplo yoga, pranayama, kundalini, meditación, mantras, todo eso son Dakshinachara y es lo que se considera como de la mano derecha. Y son puras técnicas internas. Yeah. So, for example, maybe it's a more technical term. For example, so in the pure practices, of Dakshinachara, we have Devi Bhagavatam. So those who practices, they know Devi Bhagavatam. So Devi Bhagavatam is a very important text, goddess worship. Important text of goddess worship. So Devi Bhagavatam, Chandi Saptasati, so Sri Vidya, you know, Chandi Saptasati, Sri Vidya. So Sri Vidya is very famous in South India. So it's a pure philosophy and pure metaphysics and understanding all the dimensions of the Shakti.
understanding various dimensions of the Shakti. So it's a pure philosophical text. And the Saundarya Lahari. So very famous text. So these are the philosophical and more internal practices. You know. So this is the Dakshinachara practices. Okay. And in the Okay, translate because es intense. Entonces, dentro de esa Dakshinachara hay diferentes libros filosóficos metafísicos que se utilizan. Por ejemplo, el Devi Bhagavatam es un libro muy importante de adoración a la energía femenina, a las diosas. Las personas que lo practican lo conocen muy bien. Hay otros muchos que él nombró en sánscrito, que obviamente no puedo repetir ahora mismo. Uno de ellos es Sri Vidya, que es un texto muy famoso en el sur de la India, que habla de la metafísica de Shakti, de la energía, de las diferentes dimensiones de la energía. Textos filosóficos hablando de las diferentes dimensiones de la energía. Imagínense lo avanzado que estaba esta gente. Oh my God. Okay, very good. Yeah. So now Vamachara. So Vamachara is a bit controversial. Because there are a lot of distortions are there. So I mean the practices are all the practices are Dakshinachara only. But then later on, you know, this the practices in over a period of time become distorted. So distorted or misinterpreted, you know. So this happens to every system, you know. So satam margaha stabdena dushitaha. So satam margaha stabdena dushitaha. Like that we have a saying. That means the noble path has been corrupted by people, the tamasic people. You know. So this is the meaning. So it happens to every system. Every system. Of course. So the noble path has been corrupted by the tamasic people over a period of time. So it happens to every system. So what happens, you know? So certain practices become literally interpreted. So literal interpretation happens. So certain things are said, but then what happens, you know? So if there is no proper guidance, so it becomes literal interpretation. Literal interpretation happens. So, and especially when it comes to Tantra, it's all more, these are the practices are very esoteric. Very esoteric practices. So you need a proper training and a proper guru, proper teacher, you know. So because you are dealing with the energy. So you need a proper teacher and properly you have to practice. And what is said for a particular person may not be true for everyone. You know, it's an individual. So practices are very individual. So designed individually. So because each person. So the practices are different. Practices differ for a person to person, like that. Yes. So what happens, you know? So and also the language also sometimes it's called very technical language. Language is also very technical. So it's called Sandhya Bhasha. Sometimes it is said as in a Sandhya Bhasha. Sandhya Bhasha means it's a kind of a technical language. So you have to properly interpret, you know. Yes. And also what happens, you know, Sanskrit has got a very rich language, and each word has got a different meanings, you know. So you have the meaning which is immediate meaning, implied meaning, suggested meaning, you know. So you have a meaning at the spiritual level, you know, at the spiritual level. At the psychic level, there is one meaning. At spiritual level, is a different meaning. For example, Agni. When you say Agni, fire, so fire has got various meanings. Fire can be a physical fire, where we are using in the kitchen, etc. In the yagna, we use the fire, physical fire. The fire can be meditation as a fire. And the fire of knowledge, the spiritual, you know. So different levels of meanings are there. So that is why what happens, you know, sometimes it got corrupted also. Yes. Ok, I will try. El otro tipo de prácticas se llama Vamachara. Esa parte, que es lo que se considera la mano izquierda, es una parte muy controversial y muy distorsionada del Tantra. Esos son como las prácticas tántricas más distorsionadas. Eso surgió después, antes estaba Dakshinachara, que son las prácticas originales, y luego
hay una parte que se distorsionó y dio lugar al Vamachara. Hay un dicho en sánscrito que traducido significa que el camino noble es distorsionado por las personas tamásicas. Entonces, por esa energía de la inercia. Entonces, lo que pasa es que muchas veces de esos textos han sido interpretados literalmente por una falta de guía. Las prácticas tántricas son muy esotéricas y cada persona puede necesitar diferentes técnicas que otra. Una persona puede necesitar diferentes técnicas que otras. Por eso necesita la guía de un gurú, de un dador de luz, que le diga, que le muestre, que le enseñe las técnicas que son específicas para esa persona. Por eso es muy importante. Es muy importante que haya una guía para que la persona reciba las prácticas que son precisas para él. Entonces, lo que pasó con estos textos es que fueron interpretados literalmente, mal interpretados, porque lo que pasa con el sánscrito es que cada palabra puede tener cientos de significados. Depende si se habla de la parte física, mental, espiritual, diferentes niveles de espiritualidad, la palabra cambia totalmente. Entonces, si no hay un conocimiento real de la técnica, de lo que se habla, la malinterpretación está ahí y eso lleva a deformar completamente la práctica. Entonces, es muy importante que la práctica sea dada por una persona de conocimiento, un gurú para la persona específica. One second. Por ejemplo, la palabra Agni, fuego, en India hay muchísimas interpretaciones. Puede ser Agni, el fuego que hay físico que vemos, puede ser Agni interno, puede referirse al sol, puede referirse a niveles de energía. Entonces, ahí hay mucha interpretación, depende a qué te refieras. Imagínense con cada palabra. Yeah. So now, there is one practice is called Pancha Makara Sadhana. So Pancha Makara Sadhana. So it's a technical term. So it's called Panchama. So the practices, the 5 types of practices, all the practices start with the letter Ma. So Ma. That's why it's called Panchamakara Sadhana. So these Panchamakara Sadhana of Tantra are literally interpreted in the Vamachara. Literally, they are taken literally. They are taken literally in the right hand, in the left hand practices. You know. So the literal meaning they have taken. In the right hand practices, they have taken the spiritual meaning, the spiritual meaning of it. So in the left hand practices, they have taken a literal meaning. So that's the difference. So when you take literally, there's a problem. So okay. Yes, yeah. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo claro, es el Panchamakara Sadhana, que es un tipo de sadhana, le llaman Panchamak. Y ahí, por ejemplo, es porque todas las prácticas comienzan con la palabra mak. Y ahí se ha hecho una interpretación literal de Vamachara. Es una interpretación literal. Sin embargo, en las prácticas de la mano derecha que se llaman, que hablábamos antes, es una interpretación espiritual. No hay una interpretación literal. Sin embargo, en esta práctica, Panchamak, se hace una interpretación literal, no espiritual. Yeah. Now, what is the Panchamakaras? So, what are the Panchamakaras? So, Panchamakaras I will enumerate and let us see how they have how the meanings are literally taken or symbolically taken. So, first one is what is called Madhya. So, second one is Mamsa. You know. Third one is Matsya. Fourth one is Mudra. Mudra we know, so the famous Mudra. Mudra. Then fifth one is Maithuna. Okay. Now meanings. So first one is Madhya means so literally meanings Madhya means a wine or alcohol. Wine or alcohol. Yeah. Okay. Alcohol. Second one is meat. Mamsa is a meat. Carne. Meat. Yes. So Matsya is a fish. Fish. Okay. Yes. Yeah, fish.
So mudra is so literally meaning a coin or a kind of a cereal. So mudra is a kind of a cereal, yeah, a kind of a cereal which is a kind of intoxicant cereal. So then Maithuna, yeah, Maithuna is a union. So Maithuna means union. Okay, union. So now you can, so these are the words are given. So you cannot take literally. So literal interpretation is not to be taken. So what is the spiritual interpretation? What is the spiritual meaning? So madhya means it's not wine or alcohol. It is the spiritual intoxication, not physical intoxication. So spiritual intoxication. So that means drinking the divine nectar. So what is said is so drinking the divine nectar. So that means, so the divine nectar is nothing but the bliss. So the bliss. So the divine nectar that is generated by the Sahasrara Chakra when your Kundalini awakening. When the Kundalini is awakened, so this Sahasrara Chakra secretes a nectar called Amruta, and Amruta Sevanam. That Amruta Sevanam, that divine intoxication. So this is what is said. That is the spiritual meaning. You have to take the spiritual meaning, not physical, the non-spiritual meaning. Yes. So, but anyway, these are the physical and spiritual meaning. So second one is meat. So meat means what is said is controlling over the speech, control over the speech, body and the tongue, and also bhuta shuddhi. So mamsa means not a literal meaning of eating meat, but controlling over the meat. Controlling over the meat means controlling over the body, purifying the body. So purification of the body, that is called bhuta shuddhi. So bhuta shuddhi. Bhuta shuddhi. And also controlling over the tongue, your speech, controlling the speech, controlling the body, controlling the tongue also. So tongue is both eating tongue and speaking tongue, controlling that is the spiritual meaning. Then matsya. So matsya means the meaning is the primary meaning is fish, but so matsya means what is called is nadi shodhana pranayama and pratyahara sadhana. Pratyahara, sense withdrawal. Sense withdrawal also is indicated by matsya. So that is why it is called matsya. Now mudra. So mudra means not a cereal or not a coin, but the mudras which we practice. Mudra also called satsanga. Mudra, the spiritual meaning of mudra is satsanga. Spiritual meaning of mudra is satsanga, and the spiritual meaning of mudra is the mudras, the particular gestures, spiritual gestures that we practice during meditation in order to divert the pranic energy, in order to unite the pranic energy. That's a mudra. So, but that mudra you have to take, not a physical mudra. Physical mudra of coins or cereals. And finally union. So finally union means so uniting the Shakti. So uniting the Shakti, the Kundalini Shakti. So that is called Agni in the Veda with the Sahasrara. So that is called Soma. So Agni is united with the Soma. So uniting the Kundalini, that is the Muladhara Chakra, uniting the Kundalini Shakti with the Shiva at the Sahasrara Chakra. That is called the Maithuna. So, union. Union between the union of male and female. So union of male and female means female is the Kundalini Shakti uniting with the Shiva at the male at the Sahasrara Chakra. This is called Maithuna. But then what they have taken as a sexual practices. Yes. So they have taken the sexual practices. So actually it's a spiritual celibacy. But they have taken as a sexual practices. So these are the misinterpretations of the Panchamakaras. So Panchamakaras are taken as spiritual practices in the right hand tantra, and the Panchamakaras are taken literally and wrongly interpreted in the left hand practices. Okay.
Entonces, estos panchamakaras han sido mal interpretados en la interpretación de la parte izquierda, como se dice, ¿no? En la parte derecha, en la mano derecha han sido interpretadas espiritualmente, en la mano izquierda han sido interpretadas erróneamente porque han sido traducidas literalmente. Vamos a ver las 5 panchamakaras para ver la interpretación literal que se han tomado en el panchamak y la espiritual que se ha tomado en la parte del tantra tradicional. Entonces, la primera panchamakara es Madhya. Madhya es la primera. Madhya, la traducción literal es vino o alcohol. Pero la traducción espiritual es no intoxicación física, sino intoxicación espiritual. Es cuando es beber el néctar divino del bliss, de la felicidad absoluta. Y es cuando uno despierta el Kundalini, el chakra Sahasrara segrega un néctar que se llama Amrita. Ese néctar es lo que nos intoxica espiritualmente. Por eso, Madhya en la parte espiritual es una intoxicación espiritual con esa sustancia que genera el Sahasrara chakra al activarse, al abrirse, que se llama Amrita. ¿Ok? Entonces ahí está totalmente mal interpretado. El segundo panchamakara es Mamsha. Mamsha significa traducido carne. Pero la traducción espiritual es el control sobre la carne, ¿ok? El control sobre el habla, el control sobre el cuerpo físico, el control sobre la lengua, ya sea para hablar o para comer, ¿ok? Y es el control del cuerpo en general que se llama Buddha Shuddhi. El control sobre el cuerpo físico se llama Buddha Shuddhi. Es el control sobre nuestro sentido, sobre nuestro cuerpo físico. No significa carne, es el control del cuerpo físico, es lo que significa Mamsha, ¿ok? El tercer panchamakara es Matsya. Matsya es pescado, ¿ok? Y pescado son las técnicas en sí, en la traducción espiritual. Matsya se conoce como las técnicas de Nadi Sodhana, que son técnicas de pranayama para equilibrar los nadis del cuerpo, la energía del cuerpo, o por ejemplo, Pratyahara Sadhana, que es la sadhana, la disciplina que se hace para aislarse de la realidad, para entrar hacia adentro. Entonces eso es lo que significa Matsya. Son la sadhana de Nadi Sodhana y de Pratyahara, que es ir hacia adentro. La cuarta panchamakara es mudra. Mudra en una traducción significa moneda o un cereal tóxico. Esto es súper interesante. Mudra en una traducción literal significa moneda o dinero o cereal tóxico. Y en la traducción espiritual son los mudras, ¿ok? Los gestos, las formaciones físicas que hacemos con las manos o con el cuerpo para redireccionar la energía, el prana en el cuerpo. Eso es lo que significa mudra a nivel espiritual. El quinto panchamakara es maituna, que significa unión en la traducción literal. La traducción literal es unión o prácticas sexuales. Ahí está la distorsión de todo el tantra como una práctica sexual, porque el quinto maituna está relacionado con la práctica sexual, pero en la traducción espiritual es todo lo contrario. Es un celibato espiritual. La unión a la que se refiere Maituna es la unión de Shakti, que está en nuestro primer chakra, Muladhara, con Shiva, que está en nuestro Sahasrara, en el último. Cuando estas dos energías se unen, se despierta el Kundalini. Entonces, esa es la unión de la que habla. No es una unión sexual, es despertar la energía del Shakti o Agni y unirlo con Soma, con la energía que está en Sahasrara. Entonces, no tiene nada que ver con la unión sexual o las prácticas sexuales. Es la unión de la energía que está en Muladhara, en el primer chakra, con la conciencia que está en el último chakra para despertar. Entonces, esta parte es la más distorsionada del Tantra porque ha sido una traducción literal de las palabras. Very good. Yeah. So,
I think we'll stop it here and we'll continue in the next class. Huh? Yes, very good. Very good. Entonces vamos a parar por hoy aquí y vamos a seguir con este tema que es muy amplio en la siguiente clase. Entonces, wow, increíble. Realmente yo estoy fascinada. Cada jueves me fascino más. Entonces, quiero darle las gracias de corazón a Keshava. Thank you so much, Keshava. To clarify also, to give us light for being our guru in that light giver, because it's very important. It's very important for now to give light in this ancient knowledge that is so misunderstood for a tamasic life. So thank you so much from my heart to be here. Okay. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Estén atentos porque esto es oro hecho palabras. Nos vemos. Muchísimas gracias y que tengan una linda semana. Gracias. Hari Om Tat Sat. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.